In the today's session, we are going to prove this corollary, which is based on the previous theorem that we proved in the previous class. So this is a statement of the corollary. First of all, does it look obvious? Statement obvious. If the GCD of A and B is sum D, then what is going to be the GCD of A by D, comma B by D? GCD 1 anta ಹೇಳ್ತೀರಾ. Is it true? Let us probably try to understand this in terms of a very simple example as always. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ದು ಆಗ try to give simple examples and things are going to become very very obvious. So example ತಗೋಣ. Give me any two numbers. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಡ. ಹೇಗೆ ಬೀಗೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 60, 84 ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ GCD ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ GCD ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ? $60, $84. 4. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 12 sir. 12. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 12 ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್. 12 5 60, 12 7 84 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ 12 ಏನಾ? ಅದೇನಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್? ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 12 ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ corollary ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ A and B whose GCD is sum D. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ D is going to be 12. ಸೊ GCD 12 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ corollary ಏನಾಗಬೇಕು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? GCD ಆಫ್ ಹೇಳಿ A by D 60 comma B by D 84 by 12 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ 60 by 12? 5. 5. So 84 by 12? 7. 7. What is the GCD of 5 and 7? Very 1 sir. 1. They're relatively prime. Correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Yes sir. 1 ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ 1 ಬರ್ತಿರೋದು ಬರೀ 60 ಮತ್ತೆ 84 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರು GCD ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ಆ ಹೊಸ ನಂಬರ್ಗಳ GCD 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Once again the same old question. What do you mean by GCD becoming 1? GCD 1 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು GCD 1 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ? ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು. I want answers. GCD 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ They are relatively prime. ಓಕೆ, ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ನಾನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. GCD 1 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನೇನಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ? One. The only positive common divisor is 1. Very good. The only positive common divisor is always going to be 1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. GCD 1 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ 1 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? A by D ಮತ್ತೆ B by D ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? A ಮತ್ತೆ B ಗೆ D ಏನು? ಡಿವೈಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸರು? D ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ A ನ D ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ B ನು D ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಆಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸ್ ಉಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? 1 ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಇಂದನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ಥಿಯರಂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ once you have b as the greatest common divisor and you divide a by d and b by d, automatically these two numbers will not have any common divisor other than +1 and -1. So automatically the GCD is going to become 1 ಅಂತ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಲರ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. Okay. The proof part is very simple as long as you know the previous result as such. Okay na? So ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? GCD of a comma b equals d. D. Okay na? GCD of a comma b equals d ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ? there exist, ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. there exist integers x and y such that at least ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ such G that divides ax plus by. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. if you have the GCD as some b, you can always write the linear combination of a and b as d ಅಂತ. d equals ax plus b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ GCD of a by d, b by d ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ a by d, b by d ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ax plus by is d, automatically I can rewrite this expression as, ಹೇಳಿ, a by d into x plus b by d y equal to 1. ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ ನಾನು? what I've done is simply ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ax plus by equals d ಏನಿದೆಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, in that I've taken the whole equation and divided it by d. d ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ, as long as it is not equal to 0, you can always divide it. Correct ಅಲ್ವಾ? Divide the number by this number. So I am dividing the whole equation by d. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? a by dx plus b by dy equals 1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ if you look at this, this is of the form, say a x plus b, sorry, a ಅಂದ್ರೆ a ಅಲ್ಲ ಇದು, say a1x plus b1y equals 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ a1 ಮತ್ತೆ b1 ಅಂತ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವುಗಳ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ GCD ಆಫ್ a1, b1? I'm talking about this theorem. Nodiri, a and b are relatively prime if there exists, if and only if there exists two integers x and y such that ax plus by equals 1. So relatively prime ಆದ್ರೆ ax plus by equals 1 ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಗೆ ax plus by equals 1 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾದ್ರೆ a and b are going to be relatively prime ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? a1x plus b1y equals 1 ಆದ್ರೆ what will be the GCD? 1. 1 na? Sure. Mikorgadu 1 na?
Yes, sir. Yes, sir. So this is going to be 1. Accordingly, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? A1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ A by D ಇದೆ. B1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ B by D ಇದೆ. So A by D into X plus B by D into Y equals 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? GCD of A by D, comma B by D is going to be 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. And if you look at it, look at the statement of the corollary, that's exactly what was needed. So we have got exactly that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you all got it? Yes, ಇಂಥ sir. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ I was telling this in another class. I'm going to repeat the same thing with you. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶುರುನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇವೆ, ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ 3-4 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿವಿಯಲ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ saying this, I think we'll now move on to one more corollary. Corollary. Read the statement. If A divides C and B divides C with GCD of A and B equals 1, then AB divides C. Right? So this is exactly what we are supposed to prove. As ಹೇಳ್ತೀರಾ proof ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is given? ಯಾವಾಗಲೂ if ಇರುವಾಗ if ಆದ್ಮೇಲೆ given ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. GCD of A, B equals 1 ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು? What are we supposed to get finally? AB divides C. So AB divides C ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AB divides C ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಕಥೆ ಹೇಳಿ. If you can write C as, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? AB ಅನ್ನೋದನ್ನ A ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. A divides C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾಗ್ಬೇಕು? C equals ಏನು? AQ. A divides B ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ B should be equal to A into Q ಅಲ್ವಾ? or some integer. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ AB divides C ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ C equals AB into AB Q. into some Q ಅಂತ ಬರಬೇಕು. for some integer Q ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? A divides C ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? C equals A into Q. ಈ Q ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ C equals BQ. Of course ಎರಡು Q ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. Q1 Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. for Q1, Q2 belonging to Z. Right? And what do you mean by GCD of A, B equals 1? Also, GCD of A, B equals 1. What does it mean? In theorem prakara, there exists
ಹೇಳಿ integers x and y ಸರಿನಾ ಒಂದು ಬರೀತಿರೋದು there exist integers x and y such that ax plus by plus by is equal equals to 1 sarina. So this is what you mean by yes, sir. GCD becoming 1. GCD becoming 1 is relatively prime anta basically. Okay na? So ax plus by equals 1. Okay? So ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ c equals a into b into q ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು what shall I do? I multiply this whole equation with c. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ cax plus cby equals c. Now I've already got c, which is supposed to be the left hand side. ಈಗ right hand side ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ modify ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. c equals cax ಅಂತ ಬರೀಲಿ ನಾನು. ಈ c ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ c ನ I'm going to replace it with ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿ ಬರಬೇಕು. ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ I'm going to write c as dq2 this c ಉಳಿದಿರೋದೇನು ax ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ಸಿ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ aq1 ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು by ಸರಿನಾ ಇದು ಬರ್ದಿರೋದು Yes, sir. ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಎ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಎರಡಲ್ಲೂ? ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ q2 x plus q1y q1y y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Or c equals ab into q where or for some q ಏನೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ q2x plus q1y q2x plus q1y. So this q equal to q2x plus q1y. And what is this q2x plus q1y? Is it an integer? Yes, sir. yes, sir. Obviously an integer. So what have I achieved now? I've got c equals ab into some q where q is an integer. So automatically I can say that ab divides c. Sarina? Is this right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. It is literally very trivial as long as you know the basic meaning of whatever is given and the basic meaning of what you're supposed to prove. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. Sir. If the answer is yes, I think we will move on to the next result quickly. And the next result is actually a very important result in number theory because it is specifically named after Euclid, and of course it is deduced by Euclid himself. So this result is known as Euclid's lemma. ಏನು Euclid's lemma ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ನಂತರ we will go for the proof. In fact ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ because I want you to complete the statement. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ look at the statement. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? If A divides BC, if A divides BC with GCD of A comma B equals 1, then something is going to happen. So the question is, what is going to happen?
As always, I'll start with an example to make things more understandable or easily understandable. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು. ಆತರ ಆಗೋ ಅಂತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ Relatively prime. relatively prime. Give me two relatively prime integers. A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4. Okay, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ಆಗತ್ತಾ ಇದು ನೋಡಿ. ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆಗತ್ತಾ? ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗ್ತಿದೆ. 2 divides 12 obviously. Now what does the theorem say? If A divides BC and GCD of A and B equals 1, then what's the relation between A and C is a question. A divides C. A divides C. A divides C ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ at least A divides C ಆಗುತ್ತಾ? ಏನು ಯಾಕೆ A divides C ಆಗ್ಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜಿ ಸಿ ಡಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸಸ್ 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ 1 ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No sir. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಬಿ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಜೊತೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ? ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಎ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಎ ಬಿ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇನೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವೇ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಹೇಳಿ, ಇವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Divides B BC. and GCD of A comma B equals 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೆ what are the consequences? And of course ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ? A divides C. A divides C. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. A divides C ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? C is equal to AQ. C equals AQ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ Q. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ವಾಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ A ಡಿವೈಡ್ಸ್ BC ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? BC is equal to A ಇಂಟು Q ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ Q ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ Q1 ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ Q ಇದೆ Q, ಆ Q ಈ Q ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BC equals A into Q for some Q belonging to Z. Also ಮತ್ತದೇ ಕತೆ ಏನು? ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? GCD of A comma B equals 1 implies AX plus B is equal to 1. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. implies AX plus BY equals 1 for some integers ಯಾವುದು? X ಮತ್ತೆ Y. ಈಗ can someone take me from
this step, which is ax plus by equals 1 to this step. C equals aq1 ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Sir, C ಇಂದ multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. C ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. C ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ? CAX plus CBY equals C ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನು C ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? CAX plus CBY. CAX plus of course CBY ಬರೋದು, but CBY na I can rewrite it as AQY. ಯಾಕೆ? Because I know that CB or BC is nothing but AQ according to this expression. Okay na? ಮುಂದಿನ ಕತೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ. A common. Okay, good. A common ತಗೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So in this, what we'll do is we will take A out. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, we need A into some integer. So A common ತಗೊಂಡ್ರೆ we're going to get it as A into CX plus QY. Or in other words, C equals AQ1 for some Q1. Q1, you know? What should I take Q1 as? CX plus QY. CX plus QY, which is going to belong to Z. Why does it belong to Z? Because C, X, Q, Y, all these are integers. So automatically Q1 is going to be an integer. Right? So accordingly, I got C equals A into Q1, and that obviously means that A divides C. Got it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರೂಫ್ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ತರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಲೆಮ್ಮಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಲೆಮ್ಮಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ A divides BC with GCD of A and B equals 1, then A divides C ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಾವೆ. ಆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ in one particular question paper the same statement is given and you are told to prove that A divides C. So 5 marks ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು and ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾ ಪ್ರೂಫ್ ನ 5 marks ಗೆ ಇದನ್ನ. Isn't it very easy? So onchೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, things are definitely going to be easy for you. ಅಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ ಥಿಯರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಯರಮ್ that I want to prove in this class itself. Very trivial again. So let's look at the statement and then we look for the proof. What bit ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is it saying anta? In fact ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ this is not supposed to look like a new result. ಇದೊಂಥರ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತರನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. Can someone tell me if you have seen something very much similar earlier? ಇಂಥದ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದ ನೆನಪಿದ್ಯಾ?
Yes, sir. ಏನು ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ GCD Definition, sir. GCD definition. Good. This is very much similar to the definition of GCD. Similar ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ obviously. So what is the only change that is there in the definition of GCD? Which part is changed? Sir, C is less than or equal to Okay, C good. less than or equal to D. ನಮಗೆ GCD ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ if C divides A and C divides B, then C is less than or equal to D ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು GCD ಡೆಫಿನಿಷನ್. But ಇಲ್ಲಿ we are supposed to show that C divides D. So this is the only change in this theorem. In fact, remember, this theorem can also be remembered as an alternate definition of GCD. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಇದು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? D divides C and D divides B ಅಂದ್ರೆ B is Common a divisor. ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್. ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಡಿವೈಸರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Okay, this is what you are supposed to show. Okay, so I quickly run through the proof. Pay attention. Okay, so as always video post ಮಾಡ್ತೀನಿ, proof ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಥಿಯರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 2 steps. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ given A and B are integers, not both 0. Okay, so this is given. Ega suppose if and only if ಇರೋದ್ರಿಂದ if and only and ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ D ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, D equals GCD of A comma B. This is what is given. So first we'll assume that ಏನು if and only if ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ D equals GCD of A comma B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so D equals GCD of A comma B ಆಗಿದ್ರೆ what are we supposed to prove now? Ultimately ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, we are supposed to show that these two conditions hold. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So ultimately we have to show that these two happen. Now out of this ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್? Which one is straightforward? D divides A, D divides B. First one. First one automatically ಆಗುತ್ತೆ. By the definition of GCD, D divides A and D divides B ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ I'll assume that C is a common divisor which divides both A and B. Okay, so what are we supposed to prove now? If we assume ಮಾಡಿದ್ರೆ ultimately we should show that C divides D. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ GCD ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ C divides A and C divides B ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು? GCD ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ C is less than or equal to D. less or equal to D ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? This is what is given. Yes, sir. C is less or equal to D ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್? we should have that C divides D. ಈಗ C divides A and C divides B ಆದ್ರೆ can I say that C divides AX plus BY Yes, sir. for any X and Y? Particularly ನಾನು ಯಾವ X Y ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? I'm going to take this X and Y as the X and Y which can be used to express D. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? GCD of A comma B na you can always write it as a linear combination of A and B ಅಂತ.
So D equals GCD of A comma B adre D can be written as AX plus BY. Now C divides A, C divides B adre C divides AX plus BY, and AX plus BY can be simply replaced by idar prakara AX plus BY I have chosen it as, I've taken it as D, so I can directly say that C divides D. So C divides D ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So automatically we have got one part of the result where we have shown that if D is a GCD, then both the conditions happen. D divides A, D divides B, and if you take any C which is a common divisor, then C also divides D. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಈಗ we'll go for the converse. Conversely, let these two conditions happen. Okay? ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ look at this. ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ? D is a GCD ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈಗ C divides D ಆದ್ರೆ can I say that modulus of C is less than or equal to modulus of D? Yes, sir. Fine. This automatically implies that D C is less than or equal to D ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಹೀಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್. Let D be a positive integer such that these two conditions happen. So ಈಗ first condition same common condition. Second condition ಪ್ರಕಾರ C divides D ಆದ್ರೆ modulus of C is less than or equal to modulus of D. This we know, right? So accordingly C is less than or equal to D, and C less than or equal to D ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? This implies D is the correct. First condition of GCD, D divides A and D divides B. Second condition is this. So this proves this result.